Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo. Hujambo na karibu tukupashe yaliyojiri katika kaunti zote 47 katika kituo ambacho kinakuwa kwa kasi na ambacho ni runinga ya TV47. Katika dakika 30 zijazo nipo hapa ni Elizabeth Mutuko na mfasiri wangu wa lugha ishara ambaye ni Catherine Simalowe. Nakumbuka kwamba utakuwa vile vile tukikupa nafasi ya kuweza kuwasiliana nasi kuhusiana na taarifa zetu, lakini mpenzi mtazamaji, kwa sasa tupokee vidokezo. Majibu ya makamishna wa tume ya IEBC yaweka bayana udhia mkali ulio katika tume ya IEBC. Maafisa wa IEBC Mombasa na Kakamega wasema kuwa kila kitu kipo tayari kwa uchaguzi wa Jumatatu. We are very ready for the election. We have all the materials in place, the ballot papers, we have the poll officials in place, they've undergone training. Huku baadhi ya viongozi wakisema kuwa kuna njama ya wizi wa kura. There's a scheme to deny the people of Mombasa their will and to rig, and we will not going to allow that. Na Kenya hii leo inaadhimisha miaka 12 ya katiba. It will become empty if these words are not sterilized or effectively enforced, and the mode of enforcement of law is through testing them in court. Huku wataalamu wakihoji kuwa bado Wakenya wengi hawawezi kupata haki zao kwa mujibu wa sheria. Ni kulingana na katiba ya leo venye inatupeleka, naona kabisa kwa mwananchi nikaa inatukwamilia kidogo. Karibu mpenzi mtazamaji, mara tena unawasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Moja kwa moja ni kwa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC. Tawi la Mombasa imesema imejitayarisha vilivyo kuandaa uchaguzi wa ugavana wa kaunti hiyo hapo siku ya Jumatatu juma lijalo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Patunila Goren kutoka kaunti ya Mombasa, ni kwa afisa mkuu msimamizi wa uchaguzi kaunti ya Mombasa Bi Swalaha Yusuf amesema mipango yote ya uchaguzi huo imekamilika na kuhakikishia wakazi wa Mombasa kujitokeza na kushiriki katika uchaguzi huo. Akizungumza na wanahabari katika afisi za tume hiyo ya kaunti ya Mombasa, Swalaha Yusuf amesema kuwa tume hiyo ipo tayari kutekeleza uchaguzi huo na kuwa vifaa vyote hitajika katika uchaguzi huo vimewasili na vitaanza kusambazwa kesho katika vituo vyote vya kupigia kura. We are very ready for the election. We have all the materials in place, the ballot papers, we have the poll officials in place, they've undergone training. We shall dispatch the materials from the constituency tallying centers to the polling stations tomorrow in the afternoon in preparation for polling on 29th. Afisa huyo aidha amewahakikishia wananchi usalama wa kutosha, akidokeza kuwa hali ya usalama imeimarishwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo na pia vituo vyote vya kupigia kura vitakuwa chini ya ulinzi wa maafisa wa usalama. We have enough security for the polling stations and also enough for the tallying center. For the tallying centers, we will have all the polling stations that are in the schools open because the schools won't be in session on Monday. So all the polling stations will be open and the voters will walk in and vote. Wakati huo Bi Yusuf pia amedokeza kuwa maafisa wa IEBC wamebadilishwa katika baadhi ya vituo, huku akiwataka wanasiasa kudumisha amani kwenye vituo vya kupigia kura. Kwa hivyo tumeweza kuwabadilisha kutoka sehemu moja hadi nyingine, kituo kimoja hadi kingine, na wengine ward moja hadi kuwapeleka ward nyingine, ili kuhakikisha kuwa hakuna uzoefu wa hapo nini mahali. Hata hivyo, Swalaha amefutilia mbali madai kutoka kwa baadhi ya wanasiasa wa mrengo wa Azimio kuwa na uhusiano na mmoja wa kamishona wa tume ya IEBC, akisema kuwa hiyo ni propaganda. Ni mambo ambayo si ya muhimu na hayana msingi. Kwa hivyo kulingana na mimi na vile
naweza waambia vitu kama hizo, ukisikia mambo kama hayo hayana uhakika, hayana, ni propaganda, you just ignore. Kura za ugavana kaunti ya Mombasa na Kakamega, maeneo bunge 4 na wadi 2 nchini, ziliahirishwa kutokana na utata ulioibuka kwenye nakala za kupigia kura, na utaandaliwa Jumatatu ijayo tarehe 29 Agosti. Patronila Goren, runinga TV47, kaunti ya Mombasa. Asante sana Patronila kwa taarifa hiyo. Na siku ya katiba nchini ikiadhimishwa, Wakenya pamoja na wataalamu mbalimbali wanadokeza kuwa ufisadi umelemaza utekelezwaji wa sera zilizopo kwenye katiba hii. Ama hali hii, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Stanley Nyaringita, ni kuwa imesababisha Wakenya wengi kukosa haki zilizopo kwenye katiba. Wakati kama huu miaka miwili iliyopita, Wakenya walikuwa katika shamra za kusherehekea katiba mpya iliyotoa ahadi ya kuboresha maisha yao. Lakini miaka 12 baadaye, safari ya kutekeleza katiba kwa kikamilifu imekumbwa na panda shuka sihaba, huku Wakenya wengi wakisalia walipokuwa miaka 12 iliyopita. Welcome to LSK ground. Kulingana na wakili Charles Kanjama, ufisadi umekuwa changamoto kubwa katika kutekeleza matakwa ya kikatiba ya kuwapa Wakenya nafasi ya kufurahia kuwa Wakenya. I've recognized that one of the areas where there is a deficit in implementing the constitution is in relation to the people. We Kenyans, we are the ones engaging in the negative practices like tribalism, like corruption and so on. And this has been recognized even in the initial report of the Building Bridges Initiative. Arnold Maliba, mchanganuzi wa kisiasa, vile anasimulia kuwa taifa la Kenya limepata mabadiliko kadhaa kupitia katiba hii. There's just so much that this constitution has done. What needs to be done is a purposive way of actually deepening the administration of justice and ensuring that access to justice is really true as defined in the constitution. Wakenya wengine aidha wanapendekeza kuwa vipengele vingine vya katiba hii vinapaswa kuratibiwa. Katiba venye maisha inaendelea na kuwa ngumu, katiba inabidi either ibadilishwe ama vipengele zingine zenye ziko huko ndani ziangaliwe. Huku Wakenya wakiadhimisha siku ya katiba leo, macho yote sasa yanaangazia bunge la 13 ikiwa itaunda sheria zitakazo wafaidi wa Kenya. Stanley Nyaringita, TV47, Nairobi. Bila shaka mengi kuhusiana na miaka hiyo ya katiba tutakuwa tukisikia mwendo wa saa 3, lakini majibu ya makamishna wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC wa kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya Upeo na mgombea wa urais wa Azimio Raila Odinga yameweka bayana matukio ya nyakati taifa lilipokuwa likisubiri matokeo ya kura za urais pamoja na migawanyiko iliyopo miongoni mwa tume hiyo. Kulingana na kamishna Profesa Abdi Gulie, ni kuwa katika kiapo cha ushahidi alichowasilisha katika mahakama hiyo ya Upeo ni kwamba kamishna wane wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera walitaka matokeo ya urais kubadilishwa kumpendelea kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kupitia mkutano uliofanywa na katibu wa waziri Rafael Tuju, wakuu wa usalama wakiongozwa na Joseph Kinyua, aliyekuwa seneta Amos Wako na wengineo kutokana na vitisho. Siku 9 kabla ya kusikilizwa na kuamuliwa kwa kesi ya matokeo ya uchaguzi wa urais, mambo yanaonekana kuchukua mkondo wake, lawama na tofauti kali zikiendelea kushuhudiwa kati ya makamishna wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC. Kulingana na kamishna wa IEBC Profesa Abdi Gulie katika ushahidi wake kwa mahakama ni kuwa baadhi ya wakuu serikalini wakiongozwa na waziri Rafael Tuju, wakuu wa kamati ya usalama wa kitaifa inayoongozwa na Joseph Kinyua, Inspector Generali wa polisi Hilary Mutyambai, mwanasheria mkuu Kennedy Kihara na aliyekuwa seneta Amos Wako pamoja na viongozi wengine walitaka matokeo ya urais kubadilishwa kumpendelea mgombea wa urais wa Azimio Raila Odinga.
Kamishna Abdi Gulie anaongeza kuwa kulikuwa na njama ya makamishna waliojitenga na matokeo ya urais yaliyotangazwa na Chebukati wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera ya kuondoa kura zaidi ya 230,000 kutoka kwa rais mteule William Samoei Ruto na ambaye alikuwa anaongoza kwa wakati huo kwa manufaa ya Raila Odinga na pia pasipatikane mshindi wa urais katika uchaguzi huo. Ushahidi wa kiapo wake Profesa Gulie ukiungwa mkono na yeye mwenyekiti wa Wafula Chebukati na ambaye anadhibitisha kulikuwepo na mkutano wa saa 9 asubuhi tarehe 15 na ambao ulishurutisha tume hiyo kumtangaza Raila Odinga kuwa mshindi au taifa lingeshuhudia vurugu. Kulingana na naibu mwenyekiti Juliana Cherera, katika ushahidi wake wa kiapo kwa mahakama, anadai kuwa mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati alihudumu kwa udikteta na kuwa walipata ufahamu wa kuchapishwa kwa form 34A kwa mara 2, jambo ambalo halikuwa katika mpangilio na makubaliano ya tume hiyo. Ushahidi unaoendana sawa na kamishna John Nyang'aya anayehoji kuwa hatua ya kuchapishwa vitabu viwili vya form 34A ilisababisha mwanya uliotumika kufanyia ukarabati form 34 hizo. Kwa mara ya kwanza, makamishna wote 6 wa IEBC pamoja na mwenyekiti wa Wafula Chebukati wameorodheshwa kama wanaotakiwa kujibu maswali katika kesi ya kupinga matokeo ya kura ya urais. Elizabeth Mutuku, TV47. Namna takriban nusu ya maafisa wa wasimamizi wa IEBC waliosimamia uchaguzi wa Agosti 9 katika kaunti ya Kakamega wameondolewa katika orodha ya wale watakaoendesha uchaguzi wa ugavana tarehe 29. Afisa msimamizi wa IEBC kaunti ya Kakamega, Josephat Ayata, aidha amedhibitisha mabadiliko hayo akisema kuwa yalihitajika ili kuandaa uchaguzi wa huru na haki. Huyu hapa mwanahabari wetu Violet Auma kutoka kaunti hiyo ya Kakamega na mengi zaidi. Yakiwa yamesalia masaa ya kuhesabu kabla ya wakazi wa kaunti ya Kakamega kuelekea debeni kumchagua gavana atakayemrithi gavana anayeondoka Wycliffe Oparanya, IEBC imo mbioni kuhakikisha shughuli hiyo inaendeshwa inavyopaswa. Hii leo afisa msimamizi wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC katika kaunti ya Kakamega, Joseph Ayata, akikariri kuwa maandalizi yamekamilika baada ya kupokea karatasi zote za kupigia kura hiyo jana na ambazo tayari zimepelekwa katika maeneo bunge husika. We received all the ballot papers yesterday in the Sikukwa constituencies. So leo hata vile umeona we are trying to finalize with the KEMS kits. Katika kuhakikisha kuwa uchaguzi huo ni wa huru, haki na wa kuaminika, Ayata amesema kuwa wamelazimika kufanya mabadiliko miongoni mwa maafisa wanaosimamia uchaguzi, ikiwemo kuwapa uhamisho baadhi yao, huku takriban ya nusu ya wale waliosimamia uchaguzi Agosti 9 wakionyeshwa mlango baada ya kupatikana na makosa mbalimbali. Almost half of those POs have been dropped for one reason or the other. Maybe they didn't work well. Maybe they didn't fill the forms well, or maybe the allegations proven or non-proven of them meeting candidates, so they have been dropped. So quite a number of the DPOs walifanya kazi tarehe 6 wamekuwa elevated to be POs, even some clerks. So that's why I'm saying kama mtu alikuwa na meet na say the POs is a waste of time. Ayata amewataka wanasiasa kuzingatia sheria za uchaguzi, ikiwemo kusitisha kampeni ambazo zilikamilika hiyo jana pamoja na kudumisha amani. On the election day, which is Monday, tomorrow wakati watakuwa naenda kwa tallying centers for deployment, up to that time watakuwa naenda kwa tallying center, watajua naenda wapi. So we try to reshuffle them. None of the POs who was in one polling station watarudi huko. We reshuffle them again, we'll mix them up. I think there is no PO that will get the same DPO alifanya naye kazi na the same clerks alifanya naye kazi that day.
Wadhifa huo wa ugavana umewavutia wagombeaji 7 akiwemo seneta anayeondoka Cleophas Malala anayewania kwa chama cha ANC, Fernandez Baraza wa ODM, Suleiman Sumba wa KANU, Cyrus Jirongo wa UDP, Sam Omkoko wa MDP, Wycliffe Osundwa na Austin Opito, wote wakiwa ni wagombea huru ambao sasa wameuza sera zao kwa wakaazi, ila mbivu na mbichi itabainika siku ya Jumatatu tarehe 29 ambapo wapiga kura 844,709 wanatarajiwa kushiriki uchaguzi huo. Violet Auma, TV47, Kakamega. Asante sana Violet, na bila shaka tutakuwa tukikuletea taarifa zaidi moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa na vile kaunti ya Kakamega na maeneo yale mane ya ubunge ambayo yatakuwa akishiriki uchaguzi hapo tarehe 29 ambayo ni Jumatatu ijayo. Lakini mpenzi mtazamaji, tuchukue mapumziko kidogo, lakini kabla sijakwenda, kuna huyu anasema ninafuatilia zaidi yale ambayo yanatendeka na haswa masuala ya IEBC kutoka TV47, kitu ambacho kinaaminika ni Kipkurui Junior akiwa kule Londiani. Lakini usicheze mbali, taarifa zaidi zipo. You are watching TV47, the home of untold stories. At Streisand School of Medical Health Science and Technology, we prepare the change makers of tomorrow by training them in theatre technology, medical engineering, science laboratory and health records, applied biology, environmental health science, nutrition and dietetics, ICT, counseling psychology, and many more. Enroll with us today and take a certificate or diploma course. Visit our campuses in Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay and get your career going. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Na kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga ameahidi kuboresha demokrasia na vita dhidi ya ugaidi barani Afrika iwapo atakuwa rais. Odinga akizungumza baada ya kufanya mkutano wa faragha na bodi ya kusimamia uchaguzi katika muungano wa Azimio. Two days ago, I got a phone call from the Secretary General of United Nations, Mr. Guterres, and he told him that we are very much committed to ensuring stability in this region, that we will continue to make our contribution as a country when we get government to deal with the threat of terrorism, and also to ensure that stability comes back to our region. In proper conduct, it should never even be necessary for a candidate to have an additional agent, because why is it not practical for the IEBC officials who are paid with public money to actually conduct a fair, credible election? The presidential election in Kenya has not yet been completed. You clearly know that the matter is before the Supreme Court. So why are they in a hurry to congratulate fellas who have not officially been declared winners? This is a time for Chebukati to step out, and we are saying after he steps out, we want the courts to follow him up. DCI, DPP, this is a man that needs to be prosecuted because of bungling elections. But in Mombasa, it's really unfortunate
that the CEO of IEBC recruited his wife to be the county returning officer for Mombasa. One, Swaleh Yusuf. One, that is a conflict of interest. Number two, there's a scheme to deny the people of Mombasa their will and to rig. And we will not going to allow that. Tukiingia katika masuala ya elimu ni kuwa walimu na wazazi sasa wana takriban wiki mbili zaidi za kuwasaidia wanafunzi wa grade ya 6 kuchagua shule zao za sekondari anzilishi. Hii ni baada ya waziri wa elimu Profesa George Magoha kuongeza muda wa usajili uliokuwa unakamilika Jumanne ijayo. Chepto Boit na mengi zaidi. Baada ya hali ya sintofahamu katika mchakato wa kutuma maombi kwa wanafunzi wa gredi ya 6, Wizara ya Elimu sasa imeongeza siku 10 za wanafunzi wa gredi ya 6 kutuma maombi yao ya kujiunga na shule ya upili ya daraja la chini. Akizungumza katika shule ya upili ya Kimunyu, Gatundu Kusini katika kaunti ya Kiambu kwenye hafla ya kuzindua madarasa ya mtaala mpya wa umilisi CBC, waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema makataa ya shughuli hiyo iliyokuwa tarehe 30 mwezi huu imesongeshwa hadi Septemba tarehe 10 ili wanafunzi wengine wasifungiwe dirisha la kutuma maombi. I think it's better to take it up to we give them another 10 days. So that by the 10th of September, if your child has not selected the school, now it becomes your own problem. Kulingana na Profesa Magoha, Wizara ya Elimu imekuwa ikikumbwa na vizingiti kadhaa kufanikisha mchakato huo, ila amewataka wazazi kuhakikisha wanao wametuma maombi bila kufeli. The majority of schools in this country, 75% plus, are day schools. So we are encouraging the parents to encourage their children, after consulting with their teachers, they should select day schools near them so that they can still go and suck breast milk at home. Pamoja na hayo, Magoha alimshutumu mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Mukumu iliyoko Kakamega kwa kukaidi amri ya kutowatuma nyumbani wanafunzi wanaokosa karo, akimtaka mkurugenzi mkuu wa elimu wa kaunti hiyo kuhakikisha wanafunzi hao wamerejea shuleni haraka. If the school leader is very keen on getting money from parents, he has the power, together with my officers on the ground, to summon the Parent Teachers Association so that they are able to deal with the financial issues without interrupting the children's short period. Baadhi ya walimu wakuu wamegundulika kuongeza ada kwenye karo za shule bila mashauriano na wazazi na washikadau wa elimu wanaohusika. Chepto Boit, runinga ya TV47. Kazi safi Chipto. Na hatua ya Rais mteule William Samoei Ruto kuwapokea viongozi waliochaguliwa na waniaji huru imekashifiwa vikali na viongozi wa mrengo wa Azimio One Kenya ikiongozwa na Raila Odinga. Hatua hii inadaiwa kuchangiwa na vita vya ndani kwa ndani katika muungano wa Azimio. Paul Kirobi ambaye ni mwanahabari wetu wa masuala ya siasa na mengi zaidi. Kwa muda sasa na baada ya kutangaza kuwa rais mteule na tume ya IEBC, rais mteule William Ruto amekuwa akiwapokea viongozi wapya walioshinda uchaguzi wa Agosti tarehe 9 katika makazi yake ya Karen, ikiwemo wafuasi wa chama cha UDM kutoka kaskazini mwa Kenya, wawaniaji huru 10, na hiyo jana kuwapokea viongozi wa chama cha Movement for Democracy and Growth kutoka ngome yake Raila Odinga. Hatua hii sasa, kulingana na wachanganuzi wa kisiasa, ni mpango wa rais mteule kujiandaa kuwa na ubabe hususan bungeni kwa licha uamuzi wa mahakama ya Upeo unaotarajiwa mapema mwezi ujao. So the president is expected to call yesterday IEBC actually gazetted elected members of parliament. It goes without saying that then anytime between now and 9th of September, the president is expected to call the first sitting of parliament. And the first business in parliament is administration of oath. And then number 2, automatically there will be the election of the chair, who is the speaker, or rather speakers of both houses. So who's not organizing for that? Everybody's organizing for that everywhere. Whether it's in county assemblies, whether it's in the National Assembly, everybody is working, and people are already lobbying for committees, people are lobbying for
different positions. Kwa sasa, Rais mteule William Ruto anaongoza kwa idadi ya wabunge akiwa na zaidi ya wabunge 177 huku muungano wa Azimio ukiwa na wabunge 154. Hiyo jana, Ruto alimpokea David Ochieng ambaye ni kinara wa Movement for Democracy and Growth kutoka Nyanza, hatua ambayo kulingana na Maliba ni Rais mteule kujiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Definitely, it's required of anyone who wishes to become president to get a national support. First of all, we are asking, the criteria put in the constitution is that you get at least 50% of the votes plus one vote, and to get at least 25% in at least half of the counties. Ruto is actually a Kipsigis from Kericho who just moved to Uasin Gishu. Those bad tendencies, those bad habits that KANU was known for are the same habits that Ruto and his team are perpetuating, of thinking that you can buy leaders, that you can buy Kenyans. Bunge linatarajiwa kuwa na wabunge 290 waliochaguliwa, wanawake 47 na wanaoteuliwa kuwakilisha vijana pamoja na walemavu, kujaza nafasi 12 ili kufikisha idadi ya wabunge 349. Licha atakayeapishwa kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya aliye na usemi